Zurück zu Vampyr. Ich habe jetzt erstmal meine Erfahrungspunkte alle ausgegeben für, ja... Ah ja, genau, für eine neue Fähigkeit habe ich... Und zwar ist das dieser... Oh, ich drücke mal den Schatten... in den Schatten verschwinden. Hier... Schattensteuer RT. Ist das? Mal probieren. Oh. Das kann ich hier nicht machen, weil ich ja hier im Krankenhaus bin. Ich würde sagen, wir machen erstmal, oder ich mache erstmal die eine Nebenquest. Ich kann nicht in den Schatten gehen, weil ich zu wenig Blut habe, wahrscheinlich. Also RT ist Schattenschleier, das muss ich mir merken. Achso. So, nach da geht's zur Nebenquest. Okay. Oh, oh. 18. Okay, ciao. Dann lasse ich das lieber mal, oder? Ja, ich muss, glaube ich... 18? Und der da? Nee, das ist nur Blut. Und mit dem will ich mich nicht so gerne anlegen. Und der da, Level 10, das geht noch. Level 12. Nee, das ist mir noch zu heavy. Ich gehe erstmal wieder ins Krankenhaus. So. Ich will mal gucken, ob sich jetzt mein Mesmerisierungsrang erhöht hat. Da bin ich gespannt. Wo ist denn hier unser netter Kollege, dieser Typi? Squidling war das nicht. Der Name war es auch nicht. Aykroyd, der. Unser bester Freund hier. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Immer noch Stufe 1. Wie kann ich denn das erhöhen? Tell me, Waverly, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. If you are going to lead this surgery, I'm trusting you to assume the consequences of your actions, whatever the result. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Das ist zwar sehr lobenswert, aber Thank you for your time. trotzdem bist du mein Ziel. Wenn ich mal irgendwann mal meinen Rang erhöhen kann. Ich weiß nicht, wie das geht. Gibt es hier irgendwelche Hinweise zu meinem Mesmerisierungsrang? Bürgermenü. Hier fehlen uns nur noch 2. Das sind die Nebenquests. Charakter. Stufe 8. Bannstufe 1. Wie erhöhe ich die Bannstufe? Entschuldigung. Das musste erstmal raus. Ich liebe es zu niesen. Irgendwie.
Ah ja, wir müssen... Da machen wir also erstmal die Hauptquest. Und zwar... Irgendwo da oben. Wir müssen jetzt den Chef hier sprechen. Und zwar diesen komischen Swansea. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. I'm a dead man. I was murdered. Now I'm a murderer. Tell me how this is a gift. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Okay, wir haben ein Ziel. Ich muss mal kurz was gucken. Verurteilt mich nicht. Wer war denn jetzt dieser Kranke? Dem wir die Medizin gegeben haben. Ja, vielleicht hat er ja ein niedriges, wie heißt das Ding? No. Vielleicht hat er ja eine niedrigere Bandstufe als wir. Weil wir brauchen EP. Ich brauche mehr und bessere Fähigkeiten. Das ist nun mal so. Und da werden wir nicht hinkommen. Ja. Er hat Bandstufe 1. Thomas? Aber 650 ist schon recht wenig. Und der? Bandstufe 6. Alter. Fakt ist, wir brauchen Blut. Wir sind ein Vampir. Und brauchen Blut. Wo war denn jetzt nochmal dieser kranke Typ hier? Hier bestimmt. Mortime. Nee. Was war das gerade? Und wer ist das? Aber fertig. Good evening, sir. I'm Dr. Reed.
May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Have you heard talk of any blackmail here at the hospital? No, nothing. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Ich habe mich um Wichtigeres zu kümmern als um deinen Arm. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Okay, den könnten wir also auch. Wie viel wird der? 800 EP. Naja, das ist zumindest besser als nichts, aber wir brauchen noch einen Hinweis, um seinen Blutpegel auf 1000 vielleicht zu erhöhen. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Deine Kinder... Du wirst sie nie wieder sehen. Oh mein Gott. Das ist der letzte Hinweis. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. Mist. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Sollen wir ihn jetzt schon mesmerisieren oder auf den nächsten Hinweis warten? Ich gehe erstmal zurück. Ich brauche nicht... Ja, mal gucken. Hier gibt es nichts mehr. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Bis auf Weiteres, genau. Bis ich dann meine Zähne in deinen Hals gesteckt habe. Und du hier? Stufe 2. Ah, Mist. Aber auch nur 500 EP und die Mutter? Stufe 4. Mist. Aber den könnten wir jetzt mesmerisieren. Könnten wir. Wie hoch ist denn das
Dingsbums hier. Gesund. Solange es auf gesund ist, ist es ja noch gut, ja? Also, wir könnten das auch noch ruhig auf stabil bringen. So, wie heißt der Junge hier? Fiddig. Details. Harvey macht sich selbst für seine Verletzung verantwortlich. Harvey's Frau starb während des Krieges. Warte mal, wir könnten ja mal die anderen nochmal fragen. Strickland und Aykroyd. Das höchstmögliche Blut zu erlangen. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Warum? Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Sag ich's nicht. Thank you for your Ich will time. mit Strickland We'll reden. talk later. Da ist er. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Have you heard any talk of blackmail going on in the hospital? If you're running some official inquiry, you had better question the patients. They know more than the staff, especially old Miss Jones. Miss Jones. Ach, Mist. Goodbye, Dr. Strickland. Aber dich merke ich mir. Oh, wo bist du? Ja. Nein. Hä? Wo ist der Typ hin? Naja, wir merken uns den mit 800 EP. I cannot enter. Hä? Unbekannt. Wir müssen... Ach, wir müssen jetzt raus, oder? Ja. Da ist er. Good evening, Mr. Fiddick. Soll ich Good den jetzt evening, Dr. Reed. mesmerisieren? Any news about my operation? Ich warte noch auf den letzten Hinweis. Ja. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Mann, ich bin so unentschlossen. Ja, ich warte noch auf den letzten Hinweis. Mal schauen, wann er mir zu geschmissen wird. Oder ob überhaupt. Vielleicht übersehe ich ihn, ja. Gibt's bei ihm was Neues? Good evening, Dr. Tibbets. Good Dr. evening. Reed, any good news to share? Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're here to save lives. Naja. Have you Nein, heard normal. of any... I have... Nein, Goodbye, bei Dr. denen Tibbets. gibt's nichts. Noch nicht. Sie hat eine Nebenquest. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Die hat bestimmt viel Blut. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night. Before vanishing into Ach, die thin ist air. das. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time.
My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Pardon my boldness, Your Ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Glaube ich oder nicht? Ich glaube ihr nicht oder ich glaube ihr. Mann. Ich glaube ihr einfach mal. Obwohl ich ihr auch ein bisschen nicht glaube. Aber ich glaube ihr. Obwohl, nein doch. The world would be a better place if it were cared for by women like you. Oder ich tu You mal make so. me blush. I am simply a necessary evil. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Oops. Excuse my impertinence, Your Ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones.
Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Das will ich hoffen. Another night of the glorious battalion of Pembroke. Was ist das? Opium für das Volk. Jawohl, ich habe mich entschieden. Und zwar, um diese Folge zu einem krönenden Abschluss zu bringen. Guten Tag. How long must I wait, damn it? Blaming me will not further your agenda, Up. sir. How long's it going to take to fix me properly? A month? A year? You have the right to disapprove of our methods, and you will Ich warte kindly erst mal. apologize when you're feeling better. So, da der so umgehobelt war es gerade. Hallo? Kann ich mit dir reden? Good evening, Mr. Da du Good gerade evening, Dr. umgehobelt Reed. warst. Any ja? news about my operation? Musst du sterben. So, wo ist ein ruhiger Ort hier? Wir gehen nur eine Runde spazieren. Macht euch keine Gedanken. Ja. Ja. All I Macht's gut. wanted was to go back to work, to take care of my children. Ja, sorry. Aber ich brauche Kraft. Ich danke dir. Die Musik, ey. Als ob ich jetzt irgendwas Böses getan hätte. Verstehe ich nicht. Hallo? Kannst du mal aufhören mit dieser komischen Horrormusik? Bitte. Hab doch gar nichts getan. Ich ruhe mich jetzt erstmal aus. Und 1300. Ah, ich habe genau 1300. Da kann ich mehr heilen. Ich habe schon nachgeguckt, meine mesmerischen Fähigkeiten oder wie das heißt, kann ich hier nicht verbessern. Ich weiß nicht, wie man das verbessern kann. Fester Biss, Regeneration, Blut, großer Durst. Gut, dann deine Blutaufnahme. Wenn Biss, ja, Biss wird aber gerade nicht von mir verwendet, weil ich gerade ja das komische Messer habe, das automatisch Blut absaugt. Also bringt mir das nichts. Blutkapazität erhöhen. Oder hier, klauen. Kann ich vielleicht noch erhöhen. 2000. Nee, dann mache ich, glaube ich. Du wirfst einen Speer aus Blut. So eine Fernkampffähigkeit wäre schon geil. 1000. Schattennebel. Aber ich glaube, ich mache erstmal mehr Heilung. Oder? Ich bin mir unsicher. Ich bin mir sehr unsicher. Keine Ahnung, was ich mache hier. Ach, ja. Ich will mich mal mehr heilen.
Jetzt ist der Bezirk bestimmt weniger geworden. Ja, auf stabil. Geht ja noch. Ach, das ist Kopfschmerzen. Strickland hat Kopfschmerzen und der hat Erschöpfung. Okay, das kann man auch. Okay. Die Ärzte können auch Schmerzen haben. Oder Krankheiten. Ah. Die Preise und Waren der Händler können sich geändert haben. Okay. Also der ist jetzt tot und der. Das reicht auch erstmal hier in dem Bezirk. Es gibt ja mehrere Bezirke. Zum Beispiel hier. Oder hier. Wer ist das denn? Dorothy Clay. Oder der, den wir gar nicht kennen. Ja. So, und mehr gibt's in der nächsten Folge. Bis dann. Ahoi. Oder Ahoi. Ja. Egal. Tschö. Tschüss.